or else you can read it as 1/4. Okay, write this. Is it clear, Budhe? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, write this down. Yes, Yes, sir. sir. Hello. Oh, padang. සර් මේ ඒ සර් පාට කරපු එකට උඩින් තියෙනේවත් ලියන්න ඕනේද? නෑ පාට කරපු එකට උඩින් තියෙන එක නෙවෙයි පුතේ. දැන් මම ලියපු එක ටික ඒ ටික ලියා ගන්න. The way of reading that fraction. රෙඩ් පෙන් එකෙන් ලියපු ටික විතරයි නේ සර්? විතරයි ලියන්න ඕන. රෙඩ් පෙන් එකෙන් ලියන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ලියන normal pen එකෙන් ලියන්න. ඕකේ සර්. thank you. Okay. Sir, my work is finished. Sir, ඒක යටින් ලියන්න sir. My work is finished. යටින් ලියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඉස්සරහින් ලියන්නත් පුළුවන් පුතේ. Okay, we can go to the next part now. So now you know how to read a fraction correctly. So now let's see, Budhe. I'm going to clear this now. Okay, right. Now you have to draw this figure. Okay, you have to draw this figure. Right. Sir, එකම යට Oh, එකම යටින් ලියා ඇඳ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඇඳගෙන ආපු පිළිවෙලටම පහලින් ඇඳ ගන්න. Before drawing that, look at the screen. Let's see how to read this. Okay. So this is we can read this one as 2/3. Or else today we can read this 2, again. not third, 2/3. Okay, not 2/3, 2/3. Let's see why. Because with the here, it is not a one part. There are two parts there. So if we are writing it, we have to write 2/3. We have to put s here. In the previous fractions, we wrote it as 1/3. There is no s there. Okay, so be careful about this one when you are writing a name of a fraction. Okay, right. Now draw this and write down. Right, Budhe. Now all of you know how to read a fraction correctly. Okay, now I am going to ask some questions from one of you. Okay, right, get ready. Yeah. Okay. Sir. Please switch off your mics. Right. Right. Can you see? Okay. Right, I'm going to ask some questions from one of you. Okay, first, can you say how to read this? Switch on your mic and say how to read this. 1/2.
Okay, we can over 2, half. 1 over 2, Who else we can? half, 1 over 2, 1 over 2. half, Okay, half, 1 over 2. right. Then let's see how to read this one. 1 4, Yes, very good. 1 1 4, 1 over 4. quarter, 1 over 4. 1 4, 1 quarter, 1 over 4, 1 over 4. 1 over 4, 1 4, 1 over 4. Right. Quarter. 1 over 4, 1/4. Okay, so there is another 1 name over to 4, another way to read this. That is, we can say special name for this one. That is Quarter. 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 Yes, very good. Quarter. Okay. So now we can read this one as all of you know. Three quarter. Three quarter. Yeah, Quarter. 3 quarter. 3 quarter, Three quarter. 3 very good. quarter. Three quarter. Quarter. Who else? 3 quarter. As three, not four. 3 Fourth, quarter. 3 quarter. 3/4. Because why? Because quarter, here there are three times of quarter parts. So we can read it as 3/4 or else Three quarter. not 3/4. Can you see 3/4? S is there, but here not S is there. Is it clear, everyone? Yes. Okay, right. Now write this down also. Yes, sir. If you have any questions up to now, you can ask me. Please switch on දැන් your ඕක mic. ලියා ගන්නවද? Yes. ඕන පාටකින් ලියා ගන්න පුළුවන්ද? Oh, Sir, do we have to write this on our book? sorry. Sir, do we have to write this on our book? Yeah, you have to write this. I finished. Sir, finished writing. Okay. Excuse me, sir. My work is Sir, finished. my work is finished. Sir, my work is finished. Okay. Sir, my work is finished. Now everyone look at the screen. I'm going to clear this one. Uh, Sir, my work is finished. okay, Pade. Sir, my work is finished. Right. Okay, right. Now look at the screen again. So now we know we can write a fraction like this way. 1/2. Okay. So now we are going to give some names to these two parts. This below part is known as, everyone look at the screen, that is very important, denominator. Okay. Below part is known as denominator. And this above part is known as Numerator. 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 Okay. So you know how I'm going to mute your all mics because it is disturbing for us. Blah, 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 blah. If you have to ask any questions, uh, put a message using the chat, okay? Right. Okay, so everyone listen. This below part is known as denominator and this above part is known as numerator. Okay, write this down quickly.
Sir, finish writing, sir. Okay, so it's enough if you can raise your Sir, hand. my work, sir, my work is finished. It's better if you can. Sir, my work is finished. Sir, my work is finished. My work is finished. Okay, right. Sir, my work is finished. Okay, Sir, my work is finished. right. Sir, So my work is finished. okay, everyone, listen. It is no need to say, "My sir, my work is finished." Sir, my work is finished. You can raise your hand. That's enough. Okay. Right. Now the basic parts of the fractions is finished now. Now I'm going to give you some fractions. You have to write how to read it. Okay. Do this as a exercise. Okay. Right. Everyone write it with me. Okay. First question. Okay. You have to read. You have to write the way of reading this fraction. Don't Sir, write. one way only, nation. Yeah, one way only. Sir, Yes. what do we write as the question? Yes. Yes, Fast. Please tell your question. I can't hear you. What do we write as the question in the Yes, up you have topic? no topic. You have to write first and write this fraction, and then just write the way of reading that one. Okay. Okay, sir. Okay. Devinka, don't write anything in the screen because I can see your names. Okay. Do these questions quickly. Okay. Right. Write these answers for these five questions quickly. Only four. Only four. Okay. Right. So it's enough if you can raise your hand now. Sir, my work is finished. Okay. Right now I am going to ask answers for these questions from one of you. මම අහන එක්කෙනා තමයි මයික් එක ඔන් කරලා උත්තර දෙන්න ඕන. අනිත් අය ඔන් කරන්න එපා මයික් එක. Okay. Okay, right. Shevin, please switch on your mic and tell me how to read this. I can't hear you. Okay. Hadu, can you tell me the answer? 1/8. 1/8. Okay, that is one way. But the correct way is 1/8. 1/8.
Sir, 1/8 කියලා ලිව්වොත් වැරදිද? 1/8 also correct. 1/8. Yes. Sir, do we have to mark these answers? Yes, you can put a correct mark. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, do we have to mark it with a red pen? Yes. Use your red pen. Sir, Yes. එකක් ලියලා තිබ්බට කමක් නැහැනේ. Oh, එකක් ඕන. එකයි ඕන මට. Okay. Now remember everyone, the best way of reading this one is this 1/8. Okay. So normally, when we are reading a book or something, normally we can say 1/8, but the correct way is 1/8. Okay. Okay, right. Pratham, you have to tell me the answer to the other questions. Yes. Sir, are you in school? Yes, I'm in school today. So that's why a little bit busy. Okay. Right. So second question, Pratham, you have to tell me the answer. You have to tell me the answer for the whole sections. Quickly. 4, 5. Sorry. 4. 5. 4/5 is one way. Who can say the other way? 4/5. Yes, very good. 4/5. Oh. Is it 4/5 or 4/5? Is it S coming or not, Pude? Coming. S coming. Why? Because I said if 1 is in the numerator, then it is there is no S. 4 or 5. If any number more than 1 numerator, then you have to put S. Okay, like this. Okay, right. Now I'm going to write the answers because our first session is going to be on. Okay, so this one we can read 3/5. 3/5. Yes, the second and the best way is 3. 3/5. Am I correct? 3/5. Am I correct? No. Wrong. Why? No. You have to No. put No S. Is coming. No S. No S. yes. Last one. It is 1/6. Or else you can read it as 1/6. 1/6. 1/6. Am I correct now? 1/6. Yes. No. Why? Oh, wrong. Because 1 is in the numerator. Yes. If the 1 is in the numerator, you can't put S at the end. So 1 is the correct answer. Okay, hands up. Those who got all correct. Hands up. Okay, right. Right. Now take out this activity sheet and get ready with that. So please switch off your mics. Okay, right. I'm going to start. Let's see, someone's still joining. Okay, right. බලන්න මේක කරලා ඉවරයි අතූසන්න බලන්න. Okay. Sir, Yes. sir, is this one? Yes. Yes. Okay, right, Uday. So let's read this one. Introduction to fractions. When a unit is divided into an equal number of parts, and if one or several of the parts are taken,
that part or several parts is denoted as a fraction of the total number of parts. So that's the part we discussed up to now. Okay, Budhe. Right. So now you know this below part is known as denominator, this above part is known as numerator. Okay. Right. Okay. Let's see what are the answers for this one. Okay. A loaf of bread is divided into two equal parts when one part is taken. So what is the answer? This part is, we can write it as 1 over 2. Okay, or else you can say it is half. Okay, you can put correct marks. මේක කරලා ඉවරයට මේ ටියුට් එක කම්ප්ලීට් කරපායට පුළුවන් බුක් එකේ නැත්නම් ටියුට් එකේ හරි දාගන්න. මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ ආය. ටියුට් එක print out එකක් ගත්තම ඒකේ හරි දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලියපු අය පොතේ ලියපු අය ඉන්නවනම් එතන corrections කරගන්න. Excuse me, sir. Yes. In red pen. Yes, in red pen. Okay. Thank you. Sir, ඕක words වලින් දාලා ලියුවට කමක් නැද්ද? මොකද පුතේ? Words වලින් ලියුවට කමක් නැද්ද? words වලින් ලියුවට කමක් නැහැ. Okay. Sir, I wrote it in words. Okay, it's no problem. Excuse me, sir. Yes. Sir, man දෙකෙන්මයි ලිව්වේ. කමන්න මං විදි දෙකම කියනවා words වලින් ලියපු අය ඒක හරිද කියලා බලලා හරි දාගන්න fraction එකක් විදිහට ලියපු අය ඒක බලලා හරි දාගන්න. Okay, right, so this is divided into 4 equal parts, so you have to write it as 1 over 4, or else we can read it as quarter, or else you can read it as 1/4. Okay, Okay, sir. Thank this you. way, or else 1/4, or else quarter. There are three ways to answer this one. Sir, Yes. other words අපි සර් දැන් උත්තර ලියන නිසා ඒ උත්තර සර් අපි ලියලා නැත්නම් ඒවා අපි ලියා ගන්නද? ඔව් ලියාගන්න. ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න. අය ලිව්වේ නැත්තේ? සර් මං සර් ක්වාටර් කියලා සර් ලියලා තියෙන්නේ සර් 1/4 ගෙන් ලියුවේ ඔව් දැන් quarter ලියා එකත් ගන්න හරි. ඕනද පාඩ පෑනේ? quarter එකත් හරි. Okay sir. Okay, so now this one divided into 4 equal parts when 3 parts are taken, so you can write it as this way, 3 over 4, or else you can read it as, or you can write the answer as 3/4. 3/4. Correct, sir. Yes. Excuse me, sir. Yes. This is correct. 3/4. 3/4 also correct. Right. Next one. When a circle is divided into 3 equal parts and one is taken, okay, very easy. 1 over 3, 1 over 3, or else you can write the answer as 1/3. 1/3. Next one. Excuse me sir. Yes. Sir, can you tell the answers of 1, 2, 3 again please? Okay. First one, it is 1 over 2, or else half. Second one, 1 over 4, or else 1/4, or else quarter. Third one, 3 over 4, or else 3/4. Fourth one, 1 over 3, or else 1/3. Fifth one, when a circle is divided into 3 equal parts and two parts are taken, then we can write it as
2 over 3, or else 2/3. 2/3. Okay, right. So next one, I'm going to discuss the answers very quickly, so you have to put correct marks, or else you can write the answers. When a square is divided into 8 equal parts and the 3 parts are taken, so what is the answer? 3 over 3 over 8. Okay. 8. Or else you can read it as 3 eighths. 3 eighths. Put S at the end. Okay. Right. Next one. When a square is divided into 8 equal parts and 7 parts are taken, so what is the answer? Very easy. 7 over 8. Okay. Or else you can read it as 7 eighths. Okay. Is it clear for all of you? If you have any questions in the first in this part, you can Yes, sir. ask. No. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Right. Okay. Now we are going to discuss another theory part. Okay. Now come to your writing book. Okay. Now everyone look at the screen. Don't write. Look at the screen. Okay. Okay. Now all of you know what is a fraction, and you all of you know how to read a fraction also. Okay. These fractions we can divide into four parts. Okay, that means there are 4 family members in these fractions, in the fractions family. Okay, how many family members are there? 4. 4. Okay, let's see what are they. First one, second one, third one. Don't write. Look at the screen. And fourth one. Let's see what is the first family member in the fractions family. Okay, that is known as unit fractions. Okay, unit fractions. Second family member is known as proper fractions. Proper fraction. We want to write it. No, it's then board එක දිහා බලාගෙන ඉන්න ලියන්න එපා. මම කියන්න ලියන්න. Okay. Third family Yes, member is improper fractions. Improper fractions. Okay. The last and the fourth family member is Equal fraction. no, mixed Mixed. numbers. Okay, not mixed fractions, that is mixed numbers. So these are the 4 family members in the fractions family. Okay, what are they? First one is unit fractions, proper fractions, improper fractions. Mixed numbers. Okay, Putri. But in grade 6 we are going to learn just only 2 of this, that is unit fractions, unit fractions and proper fractions only. These improper and mixed numbers are going to learn. You are going to learn in grade 7. Okay, so we are going to learn only these first 2 fraction types. Those are unit fractions, proper fractions. So let's see what are those. Okay, everyone look at the screen. Don't write. 1 over 2, 1 over 3. 1 over 10, 1 over 100, 1 over 8, anything. So can you see, Budhe, in these fractions, the number in the numerator is 1. Okay. The number in the numerator is always 1.
So those type of fractions are known as unit fractions. Okay, if the numerator is always 1, then those fractions are known as unit fractions. Okay, Okay. if the numerator is 1, then The those fractions are yes unit fraction. known as unit fractions. Okay, is it clear? Yes. Sir, should we write this down? Don't write. Yes, sir. Don't write. Yes, sir. Okay, sir. Okay, all right. Yes, sir. Yes. Nazim gizrane. Next one. If we write like this way, mm, 2/3, 2/3, 4/5, 8/10. So can you see here? Look at everyone. Can you see here? The denominator is larger than the numerator. The denominator is larger than the numerator. Okay, ඒ කියන්නේ යට නේද denominator එක තියෙන්නේ. That is larger than the උඩ තියෙන numerator. Is it clear? Yes. Okay, so those type of fractions are known as proper. Proper mean that is in proper way. Okay, ඔයක උඩයට මාරු වුණොත් මම එකක් ලියලා පෙන්නන්න මේ විදිහට. 3/2, 10/3, 20/5. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? numerator එක ලොකු වෙලා යට පොඩි වෙනවා. ඒකට කියනවා මම නිකන් ඔලුබක් එක් වගේ කියලා. Okay, so that is known as improper fractions. Improper, that is not proper. But these fractions are going to learn in grade 7 now. Okay, right, mixed number could lela pen number we can write it like this, 3.5, like that way. Okay, those are known as mixed numbers. Then again in grade 7 wala දියෝන වෙයි එතකොට. Okay, ඒකේ තියෙනවා මේ fraction එකකුයි whole number එකකුයි parts දෙකක්. So we are saying mixed numbers. Okay, Budhe? So we are going to learn only unit fractions are and proper fractions only. Okay, in a proper fractions වල මොනවද කිව්වේ? In proper fractions we know denominator is greater than, I hope everyone know this sign na මේ කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත කියන්නේ මොකද්ද? ලොකු පැත්ත. Denominator is greater than numerator. Greater. Okay, right, now write this one, write this note very clearly. Okay, right, so if you have any questions you can ask, or else Sir, ඔක්කොම නේද? මේ ඔක්කොම ටික ලස්සනට දාගන්න. ලස්සන diagram එකක් විදිහට දාගන්න. Yes, Sir, improper fractions are mixed numbers ඒවත් තියනවද? ඔව් ඒකත් ලියාගෙන තියන්න. වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ grade 7 වලදී ආව අඳුර ගන්නවනේ. ලියලා තියන්න. හැබැයි unit fraction එකයි proper fraction එකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තාම ඇති. Okay, write this one. If you have any questions you can switch on your mic and ask, or else you can put a message into the chat. Okay, ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ finish කියන්න ඕනේ නැහැ. අත ඉස්සුවාම ඇතිය. Sir, Yes. proper fraction, improper fraction කියලා යටින් දාලා තියෙනවානේ sir. ඔව්. ඒ ටික sir පැනින් ඔක්කොම පාට පැනින් ලියන්න. Right, right. Sir, ඔක්කොම පැනෙන්නේ sir කියන්නේ? Oh.
fractions ලේසි නේද ළම? ඔව් සර්. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. අපි ඔයගොල්ලෝ O levels වෙනකම් Yes, ඉගෙන sir. ගන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය fractions types 4 විතරයි. අපි ඊළඟට බලමු තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ කවුද කියලා බලමු. මේ 4 දැනට දාන්න. O levels වෙනකම් මේ 4 දෙනා අපිට ඕනේ. So remember unit fractions, if the numerator is always 1 in the unit fractions. Proper fraction, denominator is greater than. අපි දන්නවනේ සාමාන්‍ය යට තියෙන එක්කෙනා ලොකු වෙන්න ඕන denominator එක. Is greater than the numerator. ඒ denominator එකයි numerator එකයි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න පොඩි විදිහක් කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්න. අර පොඩි කාලේ නම් සිංහල මීඩියම් කරද්දි දන්නවනේ මේ හරක උඩ ළමයා කියලා නේ යට හරය උඩ ලවය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරද්දි අපි මතක තියාගමු නිමල් on the donkey නිමල් on the donkey එතකොට නිමල් ඉන්නේ කොහෙද donkey ගේ උඩ donkey ඉන්නේ කවුද යට donkey for denominator නිමල් for numerator okay දැන් පැටලෙන්නේ නැහැ तर donkey ඉන්නේ නැහැ නිමල් ගෑඟ උඩ නිමල් on the donkey ah Excuse me, sir. yes Sir, class එක ඉවර වෙන්නේ 9ටද? ඔව් 9ට තමයි ඉවර වෙන්නේ ඉන්නේ මම තව චූටි පාර්ට් එකක් තියෙනවා ඒ පාර්ට් එකත් ඉවර කළාම ඉවර කරන්න Okay, sir. Thank you. okay ඔගොල්ලෝ ලොග් වෙද්දි පුතේ ඔගොල්ලොන්ගේ නම ගහලා ලොග් වෙන්න එතකොට මට ලේසි කෙලින්ම දැන් ගොඩ දෙනෙක් ජොයින් වෙලා තියෙන නිසා ටක් ගාලා නම හොයාගන්න දැන් ගොඩක් අය අම්මලා තාත්තලාගේ නමින් නැත්නම් අයියලා අක්කලාගේ නමින් ලොග් වෙනවා එතකොට මට චුට්ටක් හොයාගන්න බෑ එහෙනම් බැරුව ගියොත් මට ඕකේ තියෙන නම තමයි කියන්නේ ඒ හින්දා it's better if you can rename with your name and then I can ask some questions with your name. නැත්නම් අහන්න වෙන නමකින් සමහර නම දාන්න පුළුවන් චුට්ටක් සෙෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ නිකන් හොයලා බලන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙයි. නම දාගන්න පුළුවන්. දැන් සමහරු ඉන්නවා Galaxy M11 ඉන්නවා නේද එහෙමක. Galaxy M11 කියලා ඉන්නවා users iPad ඉන්නවා. ඒත් මට එහෙම කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. So it's better if you can rename your when you are logging in the next sessions. My work is finished. Okay, right. The finish kiya hai kya hai na adu san. Okay. My work is Okay. So remember, if the numerator is 1, those fractions are known as unit fractions. If the denominator yata diyena ekkena samanen donkey loku ine nimalta wedi යට තියෙන denominator එක ලොකු වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක proper fraction එකක් කියලා. Right. So those are the main four fraction types: unit fractions, proper fractions, improper fractions, and mixed numbers. I hope most of you have finished writing. Atul මොකද කරේ? I saw that.
Okay, right. So shall I clear the board? Okay. Okay, sir. Okay, right. Yes, I'm sir. going to clear Okay, now. sir. Right. Now we are going to learn another very important fraction type. Actually, that is not a fraction type. Let's see what is that. That is equivalent fractions. Equivalent fractions. Okay, right. You can write this topic. Equivalent fractions. Okay, right. So let's see what is an equivalent fraction. Okay, now look at the screen, everyone. Okay, right. ඔන්න මම ගෙනාවා chocolate bars ටික. Kit Kat වගේ. Can you all see it? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. අපි හිතමු මේ ඔක්කොම equal in size. Okay, ඔක්කොම size එකෙන් equal කියලා අපි හිතමු. Right. I got the first chocolate bar and I divided it into two equal parts. ඔන්න මම divide කරා. Okay. Right. දැන් මේක ලියන විදිහ දන්නවද? ඔන්න මම divide කරා. divide කළා මොකද කරන්නේ? මම ඔන්න මෙන්න මේ piece එක කනවා. Right. Okay. So now you can you all know how to write this fraction. This is 1 over 2. I make 1 over 2. 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 yes, yes. 1 over 2. Okay. 1 over 2. Half. හරි. 1 over 2. දැන් මම ඊළඟ chocolate bar එකත් equal parts දෙකකට divide කරා. ඊළඟ එකත් equal parts දෙකකට divide කරා. ඊළඟ එකත් equal parts දෙකකට divide කරා. හරිද? දෙවෙනි එක ආයේ මම equal parts තවත් equal parts දෙකකට divide කරා. හරිද? divide කළා ඔන්න මම මොකද කරන්නේ? I am going to add this part. Yes, sir. I am going to eat this part. ඔන්න මම මේ කැල්ල කෑවා. Okay. Then here how we can write this. We can write it as 1 over 1 4. 1 over 1 over 1 over over 4. 1 over 4. right. 1 over 4. දැන් මම මොකක්ද කරන්න යන්නේ? Water. quarter. 1 over quarter. දැන් මම එක කැල්ලක් ගන්න නැතුව ඔතනින් කැලි දෙකක්ම කෑවා. අයියෝ. හරි. කැලි දෙකක් කෑවා. එපාද? දැන් අපි බලමු ඊළඟ එක මොකද කරන්න කියලා. ඊළඟ එකත් මම හොඳට බලන් ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. right. බලන්න equal parts කීයකට බෙදලාද කියලා. 8 parts. 8 parts. 8 parts. okay. 8 parts. 8 parts. ඔන්න 8 parts වල divide කරලා මම කනවා 1 2 බලමු කොච්චර කයිද කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ අතන්ට equal parts හඳින්න ඕන. මගේ අඳපු එක equal parts නැහැ.
Oh. Oh. ඇති. දැන් ඕක ඇද ගන්න ඕනේද? ඔව් දැන්ම මම දෙන්න කොහොමද? right. බලන්න පුතේ මේක අපි කොහොමද fraction එකක් විදිහට ලියන්නේ? 2 over Ah. 2 over 4. Over 4. මේක ලියන්න. half On it. half the 4 over 8 right. Now stop. 4 8 Can you see පුතේ? දැන් මම chocolate bar එක ගෙනල්ලා මොකද කරේ? පළවෙනි එක I divided it into two equal parts and I ate one piece. Then in the second I divided it into four equal parts and I ate two parts. In the third chocolate bar, I divided into 8 equal parts and then I ate 4. Okay. So can you see ඔය තුන් විදිහටම කෑවොත් මම කාලා තියෙන්නේ equal part එකක් කියලා පේනවද හැමෝටම? මම කාලා තියෙන්නේ equal part එකක් නේද? Yes. So we can write. So we can say half is equal to 2 over 4 is equal to 4 over 8. මේ අපව ජොයින් වෙන්න ඕනද? නෑනේ. නෑ මම මේ session එකෙන් end කරනවා. අපි මේ ටික ඇඳගෙන දැන් ලියාගමු. So these are known as equivalent fractions. Okay? ඇයි අපි equivalent fractions කියන්නේ? Can you see? මේ හැම fraction එකකින්ම represent කරන්නේ same amount එකක්. පේනව නේද? Yes. Okay, right. මේ ටික ලස්සනට ඇදලා දාගන්න. So these are known as equivalent fractions. Excuse me, sir. Yes. Do we have to color the bus? Yes. You have to color it. ලස්සනට ඇඳගන්න. After drawing this, you have a question. ඒ question එක ලියන්න ඔය ටික ඇඳලා ලියලා ඉවර වෙන්න. ඊට පස්සේ ලියුවෙන්නද? එපා මම මේ session එක end කියලා කිව්වට පස්සේ ලියුවෙන්නේ. එතකන් ලියුවෙන්න එපා. Okay, so you have to draw these figures, right? Then you can get an idea. Equivalent fractions mean what do they? Those fractions are equal. Those fractions are equal. Are you in the school? Yes. අද ඉස්කෝලේ තියනවද? Other schools පටන් ගත්තනේ 11th 12th 13th ඒ නිසා අපි teachers වලට Prabhat sir also there, then Raston sir also there. ඉසුරු ඉෂාරස? not sir? Yes, Ishara sir is here. තුෂාරි මිස් හිටියත් sir? Yes. Raston sir came. අපි යාළුව මතක් කරා කියන්න. Ah, right. අපි යාළුව මතක් කරා කියන්න. ඔව් sir බලන්න sir ගොඩ කාලෙකින් දැක්කේ. ඔව් සර් ගොඩ කාලෙකින් දැක්කෙන්නේ ටීචර්ස් ලාව. Raston sir නම් ඔන්න ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ බලලා ගියා. Okay, finished.
Then you have a question as a homework. Yes, sir. You have to find how to find the equivalent My fraction work is finished. given fraction. I know most of you know this, but you have to write it using your pencil. Pencil and lian. Pencil and ලියලා තියන්න කොහොමද fraction එකක් දුන්නොත් ඒක equivalent fraction එකක් හොයන්න. මෙහෙම මම දැන් කියලා දුන්නේ drawings ඇඳලාද මොකක් හරි ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවද? You have to find. අපි අනිත් session එකේදී අනිත් දවසේදී මම ඔකට answer එක දීලා ඔය equivalent fractions part එක ඉවර කරනවා. එතකොට ඔක ලියන ගමන් අහගන්න මම fractions වල Moodle එකට දාලා තියෙන first PDF එක fractions වල first part එක උතනින් ඉවරයි. equivalent fractions part එකේ. ඊළඟ session එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම second PDF එක එවලා තියෙනවා. So you have to go to Moodle එකට යන්න දන්නව නේද? දන්නේ නැතේට මම දැන් අද පෙන්නන්න. Moodle එකට ගිහිල්ලා අපේ fractions වල maths වල මම ඊළඟ session එක ඊළඟ part එක දාලා තියෙනවා. ඒක print outs ගන්න පුළුවන් අය print outs ගන්න. නැත්තම් ඒකේ exercise ටික ලියලා කරන්න බලන්න. නැත්නම් ඒක print out එකක් අරගෙන හරි ඒක phone එකකට හරි දාලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ දවසේ ඒ part එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Okay, sir. My work is finished. Okay. The fractions වලින්මද? මොනවාද? fractions ම තමයි. මේ අපි අද කතා කරේ fractions වල පළවෙනි part එක මම අර එදා දාපු tube එකට cover වෙන ඔක්කොම ටික කතා කරා. හැබැයි මම මේ equivalent fraction එකක් කොහොමද හොයන්නේ කියන ප්‍රශ්න answer එක දෙන්නේ ඊළඟ session එකේදී. Moodle එකට යන්න දන්නව නේද හැමෝම? Yes, sir. දන්නවද? Yes, sir. Yes, sir. Okay, දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බලන්න මම දැන් screen එකේ පෙන්නන්නම් ඒගොල්ලොන්ට. Okay. Everyone look at the screen now. You have to go to Google and then type in the address bar www.marisstellacollege.lk. Go to Google and type www.marisstellacollege.lk. Okay. Then press enter. Then you can go to our school website. ඒක තමයි දැන් ලේසිම විදිහ ඔයගලන්ට Moodle එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ screen එකක් එයි. හැමෝටම පේනව නේද? ඔව්. ඒ බලාගෙන ඉන්න. ඔන්න ඔය විදිහේ screen එකක් එයි. අපේ ඔන්න school website එක. මේකේ තියෙන පුතේ education කියලා tab එකක්. Can you see? Yes. In that education tab, there are 3 tabs: MSc Learning, MSc Nigambo, MSc Nigambo YouTube, External Resource. ඔය external resource වල තියෙන ඔයගලන්ට ඕන papers, PDFs වලාව ගොඩක් papers තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. මේකේ MSc Learning කියන එකට යන්න. MSc Learning කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාම අන්න ඔයගලන්ට Moodle එකට එන්න පුළුවන්. හරිද? මම දැන් Moodle එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මට that automatically log වුණා. ඔයගලන්ට username password කරලා log වෙන්න පුළුවන්. Is it clear? Lazy need then? Yes. Okay, Bude. So, man, other session. Right, good. Okay, Mama, ඊළඟ session එකට ඉස්සෙල්ලා fractions වල second part එක ඔය විදිහට Moodle එකට දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා download කරගන්න. Okay?